Hello everyone, very good evening to one and all. Welcome back to Vishta Rajkumar online classes. Today I would like to show the model question paper in the bridge course subjects like biological sciences. You people know very well about the biological bridge course students. You may have the two subjects, two papers like biological sciences 1 for the first years, biological sciences 2 for the second years. Okay, physical sciences 1 for the first year students, physical sciences 2 is the second year students. Okay, biological sciences you may have the botany and zoology, physical sciences you may have the physics and chemistry. Okay, మరొకసారి హాయ్ అండి. ఈరోజు మనము బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ రాసే స్టూడెంట్స్కి బయాలజికల్ సైన్సెస్ అదేవిధంగా ఫిజికల్ సైన్సెస్ పేపర్ గురించి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాము మరి. ఓకే, బయాలజికల్ సైన్సెస్ అంటే వృక్ష శాస్త్రం మరియు జంతు శాస్త్రము కంబైన్డ్గా 2 పేపర్స్ ఒకటే ఎగ్జామ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. బయాలజికల్ సైన్సెస్ అని పేపర్ ఇస్తారు, అందులో మనకు 2 బుక్లెట్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా, సో ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ యూ మే హ్యావ్ ది 2 papers at a time. You have to write within 3 hours. You have to spend the time for 1.5 hour botany, 1.5 hour zoology. Okay, separate booklets. Don't write in club in one booklet. Okay, separate booklets you have to write. ఓకే, బయాలజికల్ సైన్సెస్ అనగానే 2 ఎగ్జామ్స్ 1.5 అవర్లో శాస్త్రం, 1.5 అవర్లో జంతు శాస్త్రం రాయాల్సి ఉంటుంది. 2 బుక్లెట్స్ ఇస్తారు, సెపరేట్ బుక్లెట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే, కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆన్సర్ పార్ట్ 1 బాటనీ, పార్ట్ 2 జువాలజీ. ఓకే, separate you have to write answers in separate answers books. Okay, so botany 25 marks and zoology 25 marks. Okay, see here botany part 1 botany, part 2 zoology. Okay, part 1 25 marks, part 2 25 marks, overall 50. Okay, and one more, you have to write the separate answers books. Okay, so let me see the botany part 1 botany section A. So like you may have the your course inter-vocational courses, you may have the 2 marks questions and 6 marks questions will be there, like overall 50 marks. But whereas in biological and bridge course examinations 1 mark questions and 4 marks questions will be there. So these are the 1 mark questions, these are the 4 marks questions. Like 1 mark questions and 4 marks questions will be there. Okay, it's clear na? Overall 25 marks. Bridge course overall each paper 25. Okay, so see answer section A, answer any 5 questions. So here they may give the 8 questions will be there, you have to attempt any 5. So section B also 8 questions will be there, you have to write any 5. ఓకే, కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వొకేషనల్ చదివే కోర్సెస్కి అయితే మనకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి. కానీ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ రాసే వారికి మాత్రం 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఈ 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, ఈ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 8 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, మనం రాయాల్సిన ఎనీ 5. ఓకే, అదేవిధంగా సెక్షన్ బీలో కూడా 8 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, మనం ఓన్ 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, కాబట్టి సెక్షన్ బీలో చూద్దాం. ఆన్సర్ ఎన్ని 5 క్వశ్చన్స్, ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 మార్క్. డిఫైన్ మెటబాలిజం, write types of okay, write type of presentation found in dianthus. Write the floral formula of solanum plant. Name the scientist who followed natural system of classifications. What does S refer in a 70S and 80S ribosomes? What is osmosis? Define heliophytes. Give an example. Define community. Next section B, 4 marks questions. So in this also you may have the 8, but you have to attempt any 5. Okay, give the silent features of the chirophytes. Explain any 4 root modifications. Explain the examples, different types of estivations. Give a brief account on agents of pollination. Why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? What are nucleosomes? What are they made of? Describe in brief TS transverse section of dicot stem. Describe in brief transverse section of isobilateral leaf. Okay, this is the botany paper for the English medium students. So let me see the okay, in this Telugu medium people, జీవక్రియను బాటనీ వృక్షశాస్త్రం ఇన్ తెలుగు వర్షన్. జీవక్రియ నిర్వచించండి. డయాంతస్లో ఏ రకం అండన్యాసం కనిపిస్తుంది? సొలానం యొక్క పుష్ప సంకేతం రాయండి. సహజ వర్గీకరణ శాస్త్రాన్ని అనుసరించిన శాస్త్రవేత్తల పేర్లు తెలపండి. 70S 80S రైపోసోములు ఎస్ అంటే అర్థం ఏమిటి? ద్రవ్యాభిసరణ అంటే ఏమిటి? ఎండ మొక్కలు నిర్వచించండి, ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి. సంఘాలను నిర్వచించండి. సెక్షన్ బి క్వశ్చన్స్. ఒక క్రైసోఫిట్ల ముఖ్య లక్షణాలు తెలపండి. 74 వేరు రూపాంతరాలను వివరించండి. పుష్ప రచనలోని వివిధ రకాలను ఉదాహరణలతో వివరించండి. పరగ సంపర్కంతో తోడ్పడే సహకారాల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి. శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తిని కూడా ఒక రకమైన అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి రకంగా ఎందుకు పరిగణిస్తారు? న్యూక్లియోజోములు అంటే ఏమిటి? అవి దేనితో చేయబడతాయి? ఓకే, ద్విదళ బీజకాండం అడ్డుకోతను వివరించండి. సమద్విపార్శ్వపత్రం అడ్డుకోతను వివరించండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది
Okay, zoology. Okay, zoology question paper for the English medium students for the first year bridge course first year students for all the inter vocational along with the vocational course who are going to write the bridge course. This is applicable for the BPC stream students. Okay, what does ICZN stands for? Define species richness. What are the retroperitoneal organs? What are the botryoidal tissue? Distinguish between artificial and precocial hatchlings. What are the first dots? What is articology? Define mutualism. Give one example. Next section with questions. What are the reasons for a greater biodiversity in the tropics? Describe three types of cartilage. What are silent features of the echinoids? What are modifications that are observed in birds that help them in flight? Variety short notes and typhoid fever and this prophylaxis. Prevention is better than cure. Justify with regard to TDA abuse. Write about ecological hierarchy. Write short notes on parasitic adoptions. Okay, in Jentu Shastram for the Telugu medium students, for the bridge course first year students. Next, ఐసీజెట్ని విపులీకరించండి. సెక్షన్ ఏ క్వశ్చన్స్. జాతి సమృద్ధిని నిర్వచించండి. తిరోగమన ఆంధ్ర వేసిన అవయవాలను తెలపండి. బొట్టవాటల కణజాలం అంటే ఏమిటి? ఓకే, ఆల్స్ట్రియల్ ఫ్రికోషియల్ పక్షి పిల్లల మధ్య తేడాలను తెలపండి. స్టంఫర్ చుక్కలు అంటే ఏమిటి? జనాభా జీవావరణ శాస్త్రం అంటే ఏమిటి? అన్యోన్యాశ్రయ సహజీవనాన్ని నిర్వచించండి. ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి. Section B. Any 5 questions you have to open. Each question carries 4 and wherever necessary you have to draw the diagrams. అవసరమైన చోట భాగంలో గుర్తించి పటంలో గీయాలి. ఓకే, ఉష్ణమండలాల్లో అధిక బయోడైవర్సిటీ కారణాలు తెలపండి. 3 రకాల మృదురాశులను వివరించండి. ఎకనాయిల ప్రధాన లక్షణాలను పేర్కొనండి. పక్షుల్లో ఎగరడానికి ఏర్పడిన అనుకూలను పేర్కొనండి. టైఫాయిడ్ జ్వరం మరియు రోగనిరోధక పేర్లకు టీకా రాయండి. టీడీఏ దుర్వినియోగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వ్యాధి చికిత్స కంటే నివారణ మధ్య నిరూపించండి. జీవవరణ క్రమస్థాయి గురించి రాయండి. పర్ణజీవుల అనుకరణాల మీద సంక్లిప్త వాక్య రాయండి. ఓకేనా, ఇప్పటి వరకు మనం బాటనీ జువాలజీ అదేవిధంగా అలాగే జంతు శాస్త్రం శాస్త్రం మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తెలంగాణ సారీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం చూసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, so this is the physical sciences paper. Already I have told now physical sciences means 2 papers will be there, physics and chemistry. Part 1 physics 25 marks, part 2 chemistry 25 marks. Overall physical sciences paper 50 marks. Okay na, physical sciences paper ante భౌతిక శాస్త్రం part 1 50 marks. ఓకే, రసాయన శాస్త్రం part 2 50 మార్క్స్. ఓవరాల్గా 50 మార్క్స్ ఉంటుంది. సపరేట్ బుక్లెట్స్ రాయాలి. ఓకే, సరే మన part 1 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఫిజిక్స్. వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్? ఎక్స్ప్రెస్ unified atomic mass unit in kg. A vehicle travels of the distance L with speed v1 and other of with speed v2. What is the average speed? Okay, state Hooke's law in elasticity. What is the principle behind the carburetor of an automobile? When water flows through a pipe, which of the layers moves fastest and slowest? What are the lower and upper fixing points in Celsius and Fahrenheit scales? State Charles law. Next section big questions in physics. Okay, know the trajectory of an object thrown at certain angle with the horizontal parabola. Explain advantages and disadvantages of the friction. Develop the notions of work and kinetic energy and show that it leads to work energy theorem. Define vector product. Explain the properties of a vector product. Next, define simple harmonic motion. Give 2 examples. What is geostationary satellite? Give its uses. In what way is the anomalous behavior of water advantageous to aquatic animals? Define 2 principles specific heats of a gas. Which is greater and why? Next, in Telugu version for the first year students in the bridge course. భౌతిక శాస్త్రం అంటే ఏమిటి? ఏకీకృత పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణాన్ని కేజీల్లో వ్యక్తం చేయండి. ఒక వాహనం ప్రయాణించిన దూరం ఎల్లో సగం దూరం వడి v1తోనూ రెండవ సగం దూరం వడి v2తోనూ ప్రయాణించింది. ఆ వాహనం సగటు వడి ఎంత? స్థితిస్థాపకతల హుక్ నియమాన్ని తెలపండి. ఒక ఆటోమొబైల్ యొక్క కార్బొరేటర్ పనిచేయడం వెనుక ఉన్న సూత్రం ఏంటి? ఒక గొట్టం ద్వారా నీరు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ నీటి ప్రవాహంలో ఏ పొర అత్యధిక వేగంతో ప్రవహిస్తుంది, ఏ పొర అత్యల్ప వేగంతో ప్రవహిస్తుంది? సెల్సియస్ ఫారెన్హీట్ ఉష్ణోగ్రత మానలో అథో ఊర్జ స్థిర విలువలను తెలపండి. చార్లెస్ నియమాన్ని తెలపండి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి క్వశ్చన్స్. ఏవైనా 5 questions. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 4 marks. వేరెవర్ నెసెసరీ యు డ్రా ద డయాగ్రామ్స్. క్షితిజ సమాంతర దిశకు కొంత కోణం చేసి విసిన వస్తువు
ఓకే, ప్రక్షిప్త పథం పరావలయం అని చూపండి. ఘర్షణ వలన కలిగే లాభాలను నష్టాలను వివరించండి. పని గతిక శక్తి భావాలను అభివృద్ధిపరిచి ఇది పని శక్తి సిద్ధాంతానికి దారితీస్తుందని చూపండి. సతీష లబ్ధ నిర్వచించండి. సతీష లబ్ధ ధర్మాలను వివరించండి. సరళహరాత్మక చలనాన్ని నిర్వచించండి. రెండు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. భూస్థావర ఉపగ్రహం అంటే ఏమిటి, వాటి ఉపయోగాలను తెలపండి. నీటి అసంగత వ్యాకోచం ఏ విధంగా చర సంబంధమైన జంతువులకు లాభం చేకూరుస్తుంది. వాయువుల రెండు ప్రధాన విష్ణోష్ణవాలను నిర్వచించండి. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ, ఎందుకు? ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది chemistry paper, we will see for the first year students bridge course. Define normality, what is periodic property, define entropy, write the formula for iron the sulfate, what is a chemical substance used in Galgan method, what is dehydrohalogenation, what is soft water, state third law of thermodynamics. Section B, define Albu principle, Pauli's exclusion principle and Hindu's rule of maximum multiplicity. Explain the Lewis and acid base concept with examples. What is inert fair effect? Give one example. Okay, and B, what does graphite function as a lubricant? Next question, state modern periodic law. How the following properties vary in a group and in a period. Explain atomic radius. B, ionization enthalpy. Next 13th question, what happens when magnesium metal burnt in air? Why are alkali metals not found in the free state in nature? What is hydrogen bond? What are the different types of hydrogen bonds? Give example. Give an equation to calculate the kinetic energy of a gas molecule. What is Boltzmann's constant? Give its volume. Describe any two methods of preparation of ethylene. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది రసాయన శాస్త్రం మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ తెలుగు వర్షన్ ఫర్ ది పిచ్చుకోస్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. నార్మాలిటీ నిర్వచింపము. సెక్షన్ ఏ క్వశ్చన్స్. ఆవర్తన ధర్మం అనగానేమి, ఎంట్రోపీ నిర్వచింపము, ఐరన్ 3 సల్ఫేట్ ఫార్ములా రాయండి. కాల్గాన్ పద్ధతిలో ఉపయోగించే రసాయన పదార్థం ఏమిటి, హాలోజనీకరణం అనగానేమి, మృదుజలం అనగానేమి, ఉష్ణగతి శాస్త్రం మూల నియమం ఏమిటి, ఆఫ్బౌ పౌలివర్జ్ నియమం, రెండు నియమాలు నిర్వచించండి. సెక్షన్ బి క్వశ్చన్స్. లూయి ఆమ్లక్షార సిద్ధాంతాన్ని ఉదాహరణతో వివరించండి. 11th క్వశ్చన్, జడ ఎలక్ట్రాన్ జంట ప్రభావం అని ఉదాహరణతో వివరించండి. గ్రాఫైట్ కందెంలా ఎలా పనిచేస్తుంది. 12th, ఆధునిక ఆవర్తన నియమాన్ని తెలపండి. ఈకిది ధర్మాల గ్రూప్లో మరియు పీరియడ్లో ఎలా మాత్రం వివరించండి. పరమాణు వ్యాసార్థం అయనీకరణ క్షేత్రం. మెగ్నీషియం లోహాన్ని గాలిలో మండిస్తే ఏమి జరుగుతుంది. క్షారలోహాలు ప్రకృతిలో స్వేచ్ఛా స్థితిలో లభించవు ఎందువల్ల. హైడ్రోజన్ బంధం అనగానేమి, హైడ్రోజన్ బంధంలో రకాలను ఉదాహరణతో వివరించండి. వాయు అణువుల క్షితిజ శక్తిని లెక్కించడానికి సమీకరణాన్ని తెలపండి. బోల్ట్జ్మాన్ స్థిరాంకం అనగానేమి, దాని విలువను తెలపండి. ఈథిలిన్ తయారు చేయి ఏవైనా రెండు పద్ధతులను తెలపండి. సో టిల్ నౌ ఐ హ్యావ్ షోన్ ది మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫర్ ది బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ బాటనీ అండ్ జువాలజీ అండ్ అలాగే బయాలజికల్ సైన్సెస్ పేపర్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకేనా. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో చదువుతున్న ఇంటర్ వొకేషనల్తో పాటుగా వృత్తి విద్య కోర్సెస్ చదివే స్టూడెంట్స్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఎవరైతే రాస్తున్నారో వారికి ఫిజికల్ సైన్సెస్, అదేవిధంగా భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం, బయాలజికల్ సైన్సెస్, వృక్ష శాస్త్రం, జ్యోతిశాస్త్రం మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. మరి యొక్క మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు అంటే దాన్ని టేక్ కేర్. బై. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.